Saluton, mi estas Ines, mi estas do trejnisto de la Tejo Trejnistaro, ankaŭ ex vicprezidanto de Tejo, kaj hodiaŭ ni havis aktivaĵon, fakte plurajn, en la Eŭropa Parlamento en Strasburgo, kaj mi estis unu el la trejnistoj. Kaj kiu estas la trejnado? Do estis kiel daŭrigo de Exolingvo, kion ni faris en Budapeŝto en la Council of Europe, that is Konsilio de Eŭropo en Budapeŝto. Tie mi estis kun Simon, Jade, kaj do ni fokusiĝis pri seksismo kaj lingvaj rajtoj ĝenerale. Do, kiun aktivaĵon vi gvidis? Do mia aktivaĵo fokusiĝis pri laboro, do virinoj kaj laboro, kaj mi provis konekti tion ĉi kun lingvojn kaj lingvaj diskriminacioj kaj seksismo. Kaj kiel vi ŝatis la sperton ĝenerale? Mi honeste tre ĝojas, do mi iom timis pri kiel ĉio iros, sed finfine ĉio iris bone, mi povis adaptiĝi al malfacilaj kondiĉoj, ĉar ni havis tiu unu tendo kaj 3 aktivaĵoj, kaj oni devis povi aŭdi unu la alian, kvankam estis 3 aktivaĵoj samtempe, do mi adaptiĝis tiel, ke mi faris etajn grupojn kaj povis alparoli grupojn aparte. Mi pensas, ke la trejnado estis tre sukcesa, mi vidis ankaŭ kiel iris por la aliaj, mi iom parolis kun la aliaj trejnistoj, ni ĉiuj tre fieras kaj dankas al Tejo por tiu oportuno. Dankon. Dankegon. Do, saluton, mi nomiĝas Alex, mi estas kun Jade kaj Inez, kaj ni ĵus faris nian trejnadon pri X-language, Xolingvo, kaj la impakto de seksismo kaj diskriminacio en la ĉiutaga vivo. Mi faris aktivaĵon pri narrativstrukturojn kaj la impakto en kiel ni komprenas diskriminacion. Ni ĉefe fokusiĝis pri la filmo de 2015, kiu nomiĝas The Danish Girl, kaj ĉu ĝi estas bona kaj reprezentiva filmo. Ni diskutis pri kelkaj aferoj kiu ofte okazas en narrativoj, kaj ĉu ili estas bonaj aferoj, ekzemple la testo de Bechdel kaj la virino en la Fredujo, ekzemple kiel oni kio okazas al virinoj kaj kial, kaj kiel ni povas plibonigi tiujn aferojn en la ĉiutaga vivo. So, hello, what is your name? Hello, my name is Sophie. And where are you from? I'm from Agadezo, Portuguese organization located in Ajuquelas. Okay, and what workshops did you take part in? I participated in this particular workshop about sexism and how to prevent it. So, first of all, I was in the group where we discussed such important topics as how our language is related to sexism, how we use words, and also we try to propose some solutions. For example, in my language we have the problem that we use word professor and accoucheur like for male and female, but it's male word, but we use it for female and male professions. And we try to find some solutions, how to cope with it, how to deal with it. So that's it. Okay, and overall, do you feel that the issues you discussed are important? Yes, I think it's very important, and we should try to always look for ways to improve our language, to adjust it to new things, and to be more tolerant and open. And how do you feel after the workshop?
I feel very great because I met a lot of interesting people that are also interested in this topic. I made new friends, new connections, and I'm inspired actually. And finally, did you learn something new? Yes, I learned something new. I learned that we have a lot of coincidence between, for example, Slavic languages and Roman languages, and it's like also not the very good one things, not the very good things. We also have it in common. For example, that the word that we use for dog and cats, it's usually it's called female version of cat and dogs. Is not used in good ways in our languages. So I think we should come to some solution to try to solve it. Okay, thank you very much. Thank you. Kaj mia aktivaĵo temis ĉefe pri konstrui genera neutrala lingvo, do ne nur pri analizi kaj diri ekzistas pronomoj kotopo, sed mi volis vere kuraĝigi la partoprenantoj krei novajn vortojn, esti kreema por kontraŭi kaj batali kontraŭ pluraj problemoj kiu existas en diversaj lingvoj, ĉar ili ĉefe laboris en iliaj lingvoj, ĉar estas tejo, do ni estas sufiĉe plurlingva. Kaj kiel ĝenerale vi ŝatis la etoson, ĉu la partoprenantoj estis atentaj, ĉu estis bona ĝenerale? Mi dirus ke jes, mi dirus ke ni pensis ke estos 100 da homoj, sed ĉar estis la ligilo, sed fakte estis malpli, sed tiu fakte bonis, ĉar tiu aktivaĵo estis vere grupa aktivaĵo kotopo, kion oni povas pli facile fari kun malpli da homo. Do jes, laŭ mi estis ĝenerale la partoprenantoj estis sufiĉe entuziasma, ili vere volis esti tie, kaj pretis labori, diskuti kun aliaj homoj kaj pri la temo, vere. Do jes, mi pensis ke estis ĝenerala sukceso. Ĝis!